Глубоко почтенный Хузур, будьте настолько добры, скажите, в чем заключается рост популярности из года в год, изо дня в день ахмадийского движения ислама? В чем главное отличие вот вашего и нашего движения от современного ислама? От Равиль, я думаю, он более осведомлен в этом. Мы это ощущаем, видим. У вас уже более 110 миллионов ваших последователей. Это же очень... 11 миллионов. Да, 11 миллионов. Да. 11 миллионов. Это же говорит о многом, о большом значении ахмадийского движения. Hazur, it's a question of two sections. Most revered Hazur, first of all, would you please expound your views, your opinion on why and how the growth of the Ahmadiyya community is so impressive and so rapid in the world? Why people join the Ahmadiyya fold being already 11 million strong? Mm-hmm. The second question, what is the main differences between Ahmadiyya teachings and those of, for example, Tatars who are Hanafi Sunnis? Mm-hmm. And Mr. Uzal added that what is actually the difference, because I'm translating, trying to translate like he said, but he said, what is the difference of our Ahmadiyya movement as against as against other Orthodox Muslims? Yes. So the first part is in fact the first part of the question applies to all religions and all divinely motivated movements in the world. The question is whether our early history, and up to this point in time, resembles the history of great religions, whether they bring a new law, or the great religions which are revived by God by sending divine reformers, or not. If our history is very close and similar to them, then as God treated them, so should He also have treated us. So that shows that it is no compliment to us that we are spreading, it is the compliment to truth. I believe in this. And if they want me to further elaborate this point, I'll do that. Хазур отвечает, что первая часть вопроса о том, почему так быстро растет община, это вопрос относится не только к ахмадийской общине, но ко всем религиям в их начале, так сказать, ко всем реформаторским движениям в их начале. Если мы посмотрим вглубь истории и сравним, какие движения и как они распространялись, и как они росли после того, как их касалось откровения Бога, новый пророк или новый реформатор, то мы увидим, что вот, так сказать, похвала тому, что ахмадийское движение так быстро распространяется по миру и так ахмадийская община быстро растет, это похвала не нам, Ахмадии, но это похвала истине. И в этом смысле, как убежден Хазур, и если вы хотите, чтобы он в дальнейшем еще развил эту тему, то он с удовольствием это сделает. You see, I have intentionally chosen to answer your question from this point of view, because you live or belong to a world which is built around the philosophy of dialectic materialism. And any other answer which I attempt to give will not be satisfactory for them, as I will explain. Хазур говорит, что он специально выбрал именно вот такой подход и такой ответ, потому что мы происходим из страны, мы приехали из страны, которая в долгое время жила в объятиях и в философии диалектического материализма. Поэтому он подумал, что никакой другой ответ не будет по-настоящему убедительным. You see, looking from the angle of dialectical materialism, if you look at the history and the beginning of all religions, which are true, I'll say true with my own, brackets and inverted commas. But of course they agree with me. When I say that, I speak to the general public as if I'm speaking to the general public, and for their sake, I say, all right, consider the truth as my insertion. But the fact is that those religions which we can study from their history now, they all began
with such humility and such lack of power and so little in their favor by way of material help and so much against them by way of odds and dangers and forces, powerful forces working against them, that if you put these facts in any modern computer which is built according to materialistic philosophy, the answer would be without fail that all these religions must have been wiped out totally and should have been relegated to the memory of history, not to the real history. С диалектической точки зрения, если мы посмотрим на начало, истоки всех религий, которые истинны, но вот когда говорят, что истины в данном случае, я сейчас оговариваюсь, это истины с моей точки зрения, это как бы слово в скобках или в кавычках, которое он берет. Если мы посмотрим на вот истоки всех этих религий, то мы увидим, что религии и их последователи, общины, которые образовывались в связи с этой религией, в их начале были настолько слабыми, смиренными, настолько отсутствовала всякая мощь у них и всякая сила, и всякая материальная поддержка, что если вот все эти данные из всей истории собрать и вложить бы в память современного компьютера с теми же самыми, значит, данными, которые при этом присутствовали в мире, то без всякого сомнения, без всякой ошибки компьютер выдал бы ответ, что по всем законам диалектики эти движения должны были обречены быть на исчезновение и забвение в самом начале, и они были похоронены в истории. You see, now I particularize, bring to sharper focus the case of Jesus Christ and his movement. Теперь Хазур хочет в этой связи сфокусироваться, сосредоточиться на движении, на вере Иисуса Христа и его движении. And also, I am doing it to bring to the focus of attention the Ahmadiyya history, because we believe that we are being unrolled again as a movement on the pattern of Christianity. Not Christianity, but on the pattern of Christianity. That is why the founder was predicted and was prophesied to be entitled as the second Messiah. И Хазур выбирает именно этот пример, потому что он очень много может раскрыть на современную историю Ахмадията, Ахмадийской общины, Ахмадийского движения. Потому что, поскольку мы верим, что основатель этой общины является вторым пришествием Мессии всех религий, то есть в этом смысле вторым пришествием Иисуса Христа, то наша община, она в некоторых чертах, философских чертах, так сказать, в связи с миром и отношении к миру, повторяет ту судьбу, которую испытывала община первых христиан. You see, the Christian message, the message of Christ, cannot be understood at all through the philosophy of scientific and dialectical materialism, because his slogan was against the current of the society. It was not a rebellion against an oppression, for which there was ground prepared for people to join hand and for a movement to start potentially. It was exactly the opposite. For instance, the Jewish people who were oppressed by the Roman Empire, his message was not that of a rebellion which was already popular, which message, even if a weak man had started, could find favor. And gradually that movement could be successful. Like the message of Marxism, Leninism found favor in Russia. So there were potential qualities of that message which should ultimately, after a long struggle and bloodshed, should have gained supremacy over the society. But in the case of Jesus Christ, he was the most unpopular among the masses. The masses needed a rebellious leader. That was the reason why he hated him so much. Если рассмотреть историю Иисуса Христа с точки зрения диалектики и вообще материализма, то никакого ответа мы не получим, потому что с этой точки зрения она совершенно бессмысленна, потому что его благовестие призывало к тому, что совершенно противоречило общественному мнению и вообще тем чувствам, которые в этом современном ему обществе существовали.
Общество было готово к мятежу против римлян. И поэтому, если бы он хотел просто добиться популярности, ему достаточно было поддержать это стремление, так сказать, масс к мятежу и бунту, и стать мятежным, так сказать, руководителем, и его поддержали бы очень многие, так сказать, люди, вся Иудея поддержала бы его. Но он учил совершенно противоположному. Он учил смирению, то есть он учил совершенно вопреки основному течению общественной мысли своего времени. И если бы, скажем, он говорил о мятеже и призывал к бунту против римлян, то в таком случае даже самый слабый человек нашел бы огромную поддержку и стал бы очень популярен. So his message was not only unpopular, but so weak and so feeble that there seems to be no reason for it to flourish and spread, unless it had the backing of a very powerful authority behind. И благовестие его было настолько мягким, кротким и, в общем-то, слабым, и настолько непопулярным в массах, что совершенно непонятно, каким образом оно могло преуспеть, если бы какая-то очень огромная высокая сила не поддерживала его, вопреки всему остальному миру. He said, when somebody strikes you on one cheek, offer the other one. This was a message which was not only unpopular, it was very difficult to follow. It was impossible for a man who is stricken and enraged by aggression against him, not only to tolerate, but offer the second cheek. Now, this finds no place in dialectic materialism. It's impossible. Его учение, так сказать, которое было чрезвычайно непопулярно, это вот, когда тебя ударят по одной щеке, подставь еще и левую щеку, значит, будучи ударенным по правой щеке. Это учение не только было очень непопулярным в ситуации, когда люди кипели страстями и кипели гневом и мщением, что им выдержать-то удар было трудно, не то чтобы поставить вторую щеку, но оно еще и было чрезвычайно трудным, потому что таких людей было очень мало вообще, потому что каждый был готов, наоборот, взять в руки меч и идти сражаться, а вовсе не поставлять щеки. Strange things began to happen. И поэтому в этом смысле, с точки зрения материализма, это объяснить никак невозможно, при успех этого. И эти люди просто не в состоянии были понимать это, да, ведь? Не готовы были к тому. He just says that they were not at all prepared to understand this. That's right, yes. That's right. Yes. Strange things happened. The popular idea of rebellion against Roman Empire was totally condemned by Jesus Christ. He even warned them that if you do it, you will be beaten hollow, you will be destroyed. And there is no other way out for you. So he was hated the more for this. They thought he was a Roman agent. And as such, he was made the target of the bitterest hatred that you could imagine in that context in the Jewish world. И поскольку он учил и говорил, что не только против этого мятежа, но он говорил, что если вы пойдете на этот мятеж, то здесь вы потерпите свой провал, свой конец и свою катастрофу. И поэтому он людей не только, так сказать, не призывал к мятежу, но еще и отговаривал от этого мятежа против римлян. И из-за этого его ненавидели еще больше, те, кто его ненавидел, потому что они его считали просто-напросто римским агентом, как мы сейчас сказали. Now I bring them closer to history, the current history. Теперь мы немножко передвинемся в истории, говорит Хазурку, более новой истории. When the Ahmadiyya movement was started by the founder of the Ahmadiyya community, Hazrat Masih Maud al-Islam, he claimed to be the second coming of Messiah, which was an indication, a message, that I will have some similarities with Jesus Christ. I will have the same methodology to work and bring about a revolution. So if his methodology was the same, if he did have that likeness to the Jewish attitude to problem, to Jesus' attitude to problem, then this is the best proof of his truth. And the second will follow, but I'll first build up this and explain how. И когда Ахмадийское движение было начато его основателем, Хазратом Мирзой Гулам Ахмадом, обетованным Мессией Махди, то придя и начав это движение, он сказал, что он является вторым пришествием Мессии всех религий. Что означало, что в некоторых аспектах своего учения и своего
плана духовной революции, он будет напоминать именно Иисуса Христа и именно отношение Иисуса Христа к тому, как нужно проповедовать истину. И если это, так сказать, преуспело бы, то это было одним из доказательств, что он действительно является истинным Мессией. О втором доказательстве сейчас Хазур будет говорить. Like the Jews of the time of Jesus Christ, the Muslims in India were also similarly ruled by a great foreign empire which was similar to the Roman Empire. That is the British Empire. Хазур начинает говорить о тех сходствах, которые являет фигура Мирзы Гулама Ахмада, обетованного Мессии, и фигура Иисуса Христа. Что, например, в Индии, ко времени явления обетованного Мессии Мирзы Гулама Ахмада, ситуация была очень похожа на ситуацию иудеев во время Иисуса Христа, как иудеи времен Иисуса Христа, мусульмане Индии тоже горели гневом и кипели гневом против британского владычества, как иудеи кипели гневом против владычества римлян. And exactly like the Jews, the Muslims were waiting for a bloody reformer. They understood as Al-Mahdi, the bloody. The Mahdi would bring about a bloody revolution. And a Messiah, exactly as the Messiah which was awaited by the Jews, a Messiah with crown, with worldly kingdom, who would come and bring about a change in the political status of the downtrodden Muslims of India particularly and other countries. Through sword, he will destroy the enemies of Islam and bring about a political revolution whereby the Muslims would become the sovereigns and the Christians would become the subjugated slaves. И подобно иудеям во времена Римской империи, во времена Иисуса Христа, мусульмане Индии тоже ждали кровавого реформатора, кровавого Махди и кровавого Мессию. То есть они считали, что явится Мессия, который поведет их на мятеж, и который мечом уничтожит всех врагов, и таким образом зальет кровью всю землю во имя ислама, во имя победы ислама, и таким образом победа ислама придет. А во-вторых, они, подобно иудеям же Римской империи, ждали, что Мессия придет в короне земного царя, что он будет не духовным, так сказать, царем, а царем земным, который завоюет сначала всю землю, отдаст ее мусульманам, которые таким образом станут господами земли, а христиане превратятся у них в рабов. His message, like the message of Christ, absolutely not only surprised but flabbergasted the Muslim Ummah and annoyed them to the deepest. He said, no more sword, no more fighting in the name of Islam. The fighting would be with message. The fighting would be with love. And the modus operandi of this fight would be that गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किलू की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार. When you hear invectives against you, you pray for the enemies who call you with bad names. पाके दुख आराम दो, when they hurt you, you try to comfort them. And when you see arrogance, you behave more weakly towards them. That is the weapon which is going to succeed. As far as your material rebellion against this empire is concerned, God has told me that now whenever you go to raise arms, physical arms against them, you will be roundly beaten and will be worse off than before. So this is exactly the role which was played by Jesus Christ in the Jewish context of that period, which Hazrat Mirza Ghulam has played in the Muslim context of this period. И подобно благовестию Иисуса, которое так поразило иудеев, которые ждали совсем другого призыва, также благовестие Мирзы Гулама Ахмада, обетованного Мессии, привело в столбняк мусульман его времени и разгневало их до последнего, раздражило до последнего, потому что они-то ждали, что его сейчас поведут с мечом на завоевание, а весь звучало так: нет больше меча, не нужно больше мечей, не нужно больше крови, не нужно больше убийств во имя ислама. И даже, значит, стихотворение, которое было сложено, звучало так, что если враг оскорбляет тебя, молись за него. Если он ударяет тебя, постарайся высказать к нему сострадание.
А если он высказывает надменность, ну что же, показывай свою кротость. И вот это движение, которое было начато такими словами, оно было настолько уж практически во всех деталях и во всех чертах напоминало и послание, и судьбу Иисуса во времена иудеев, во времена фарисеев. Now this message was so loathsome to the Muslim Ummah as a whole, and particularly the clergy, the Muslim leadership, that they were inflamed, just put on fire. And they called him with the wildest abuses they could think of. And then religiously an edict was issued against him and his followers, which was signed by the Muslim clergy from the south of India to the northernmost parts of Arabia. All the scholars worth the song signed this edict, declaring his life to be forfeit, declaring that anybody who murders him will go straight to heaven, and declaring that all his followers, their property, etc., are forfeit in the name of God, and any Muslim can have access to that. Their marriages are annulled, and they have no right to live in any way in this world. This was a reaction even stronger than the reaction shown by the Jews against Jesus Christ. И вот эта весть так разгневала, так воспламенила мусульман его времени 100 лет назад, и в основном, конечно, мусульманское духовенство, мусульманское руководство, что фетвой, эдиктом мусульманских богословов и мусульманского руководства, начиная от юга Индии до самого севера Аравии, все муллы и все богословы вместе сошлись на том, что, во-первых, он этим провозглашением, своим притязанием лишил себя права на жизнь, что любой мусульманин может его убить и при этом, так сказать, совершить почетный поступок, и что не только он лишил себя права на жизнь, но лишили себя права на жизнь все его последователи, что их имущество принадлежит всем мусульманам, что их можно просто убивать, как, так сказать, животных, их имущество просто так и забирать, и что все их женитьбы никак, все их никаки недействительны, и они вообще уже не люди. Вот такой был ответ во времена Мирзы Гулама Ахмада мусульманского духовенства на его учение, который гораздо сильнее, вообще говоря, того, что испытал Иисус Христос в свое время. The intellectual reaction of the Muslims was also not very much different. They declared this man to be a British agent. They said, we cannot explain his behavior other than this. And they declared that we do not want a slave prophet. We will never follow a slave prophet. We want a liberator. We want an upright prophet who will liberate us from the yoke of foreign empires. So slavery is not needed anymore. And they said he will be destroyed. He has no chance to survive. Что касается интеллектуальных кругов ислама того времени, то они не приняли его по другому поводу. Они сказали, что он является британским агентом. И сказали, что нам не нужен такой пророк, который, значит, такой реформатор, который рабский реформатор. Нам нужен освободитель, который нас поведет, так сказать, на освобождение. Но и те, и другие в один голос сказали, что он не проживет долго, что все, что он делает, обречено. So there is only one area left where we must explore whether he got help from that area or not. И осталось только одно место, одна область, о которой мы должны сейчас рассуждать, так сказать, мог ли он получить помощь из этой области или не мог. What about the allegation that he was a British agent? Что, например, об том обвинении, что он был британским агентом? Was there any reason, any sense in this allegation or not? And what followed? Did it support that idea, or did it reject and refute this allegation? Что мы можем сказать о самом этом обвинении? Имел ли какой-то смысл? И было ли что-нибудь за этим? И является ли, вообще говоря, это само обвинение объяснением чему-то? Или ничего оно является просто пустым звуком? You see, the basic thing which should be understood is that the British Empire needed Christianity to support imperialism.
wherever the imperialism spread, Christianity went along. Study the history of Africa and other Asian parts, China, Japan. Missionary work of Christianity worked hand in hand with the empire movements of the West. And that was a sort of bondwoman, the religion, which always went along and served the cause. So did Mirza Ghulam Ahmad in any way support the Christian spread and the Christian missionary work, or was he the one Muslim alone who opposed it so powerfully that he stopped the onslaught of Christianity in India? This is the issue which will finally decide whether he can be genuinely described as an agent or to be understood exactly the opposite. Чтобы понять вопрос, это обвинение, был ли он действительно агентом британцев или не был в Индии, мы должны иметь в виду, например, что Британская империя, как и всякие другие колониальные империи, имела, так сказать, ему помогало христианство в империалистических, так сказать, поползновениях и в движении империализма. Посмотрите на Африку, посмотрите на Индию, посмотрите куда угодно. Туда, где приходят колонизаторы, приходит христианство, которое поддерживает колонизаторов, и христианство в этом случае играет роль служанки колониализма. Тогда поставим такой вопрос. Действительно ли Мирза Гулам Ахмад, как его обвиняли, сколько он британский агент, поддерживал христианство в Индии и помогал христианским миссионерам? Или он был одним единственным мусульманином, который поднялся против христианских миссионеров в Индии, и этого хватило его одного для того, чтобы полностью прекратить распространение христианства в Индии? You see, he was the one Muslim leader of his period who declared a total war against Christianity. A war so powerful and supported with such new weaponry that rendered the Christian missionary movements totally helpless. And they admitted it in so many words, that but for Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India would have become Christians very quickly. What he did mainly was that he declared Jesus Christ, the so-called Son of God, to be dead. He declared it on the authority of the Quran, on the authority of the Bible itself, and on the authority of common sense. So, what was he working for? When he started an onslaught on Christianity, was he a British agent? And again, this very declaration of Jesus being dead inflamed the Muslims further. So, he could not serve any cause among a people who had made him the most hunted man. What agency could he serve? What agency could he what purpose could he have served? When every claim that he made him further most unpopular man in not among the Muslims but also among other nations of India. Он один единственный человек, один единственный мусульманин Индии, который поднялся как стена против распространения христианского миссионерства, и не только поднялся как стена, но совершил ответную контратаку. И такую мощную, что впоследствии христианские миссионеры просто в многих словах признавались, что если бы не Мирза Гулам Ахмад, Индия, так сказать, в Индии бы очень серьезно и сильно распространилось уже давно христианство. А что такое? Каким образом он это сделал? Ну, первое, он сказал, что Иисус Христос, так называемый Сын Божий, он на самом деле мертв и похоронен. Таким образом, значит, это было мощное совершенно такое заявление, которое остановило распространение христианства, потому что христианские миссионеры не знали, что ответить, ибо это были не просто слова, а он приводил доказательства из Священного Корана, Евангелия и Библии, а также и другие доказательства. Но при этом, значит, он не мог быть британским агентом, который выступает против самого сердца, так сказать, колониальной духовности. А второе, что он этим своим заявлением, что Иисус мертв, на самом деле еще более распалил мусульман. Казалось бы, он их не умиротворил, а еще более распалил. То есть этот человек, на которого охотились с обоих сторон, из стороны христианства и стороны мусульман, с точки зрения, так сказать, материальной и обычной логики, просто никак не мог выжить. Извините, как бы христиан он обезоружил, да? He's putting the question that whether he understands it right, that he actually took the weaponry of Christianity and left Christianity unarmed. That's right. This is exactly what happened.
he hit at the crux of Christianity and broke the cross. When you declare that Jesus is not alive, he died an ordinary death. When you declare that he did not die upon cross, but was saved, or let's say delivered alive from the cross, and lived a normal life like a prophet, the entire edifice of Christianity collapses to nothingness. Это очень правильный вопрос, и ответ действительно является «да», что не только оружие это было убрано из рук христианства, но еще и был сокрушен таким образом, сама идея креста была сокрушена. Потому что если Христос не умер на кресте, а был избавлен от смерти на кресте, то рушится вся логическая постройка христианства. И Христос оказывается тем пророком, который был избавлен с креста, еще долгое время жил и пророчествовал, и совершал духовный труд пророка, как об этом говорит Коран. You see, the beauty of this strategy is to be noted when you observe that he did not destroy Christianity of Christ. He supported the Christianity of Christ, the reality, and destroyed the Christianity of the myth, the imagination, the legend. So he brought back Christ in line with other prophets of God, the one prior to Prophet Muhammad. And that is how he made us love him the more instead of abandoning him as a false person. И нужно отметить, что Мирза Гулам Ахмад не нападал на христианство Христа. Он нападал, то есть на истинное христианство, тому, которому учил сам Иисус. Он нападал на миф христианства, на легенду, на созданную после Христа христианство, которое очень мало отношения имело к тому учению, которому учил Христос. И так, что таким образом он спас христианство Христа, вернул Христа в линию, в ряд тех пророков, которых посылал Бог, и тем самым заставил нас любить Иисуса как пророка еще больше, чем его любили до сих пор, как живого человека. As our honored guest has very wisely summarized the thing, summed it up, he practically disarmed the Christianity, totally disarmed. And they had nothing to fight with. The result still is that the Christian missionaries, when they come to know that it is Ahmadis they are speaking to, they pack up and run away. И действительно, как вы верно сказали, он именно обезоружил христианство и христианских миссионеров, потому что с тех пор, например, христианские миссионеры, если куда-то приезжали в Индию и знали, что рядом где-то близко есть Ахмади, они даже не разворачивали чемоданов, они сразу собирались и уезжали, потому что им нечем было ответить. As for his second instruction to the world of Islam, that this is no time for fighting with weapons. This time with fighting with powerful ideas. And if you do not abandon this stupid idea of bringing about a revolution through armed rebellions, then you will be beaten up. The history ever since the time of Prophet Mirza Ghulam Muhammad proves him to be 100% correct. The conquest of the Eastern Europe by Turkey, the successful defense of the Muslim world by Turkey came to an end from then on. Because every time they raised arms, they were destroyed. The Muslim empire began to crumble down. Whenever a rebellion was started, either in India or in Syria or anywhere else, it came to no end, no fruition. So, what happened in Baghdad, what happened elsewhere in the world, this is a prophecy which was based in fact on the prophecy of Prophet Muhammad ﷺ. But I will not discuss that in detail. Now sum it up. Ну, а что насчет второй части, что Мирза Гулам Ахмад сказал, что сейчас не время, и больше не время будет воевать оружием, больше не время будет воевать мечом, что настало время воевать благовестием, могучими идеями, убеждением и доводами. Посмотрите, что происходит с тех самых пор, когда он высказал это пророчество, что меч уже больше не будет побеждать во имя ислама. С самого того времени этого пророчества, это действительно правда каждую минуту, уже 100 лет.
что с того самого времени начались неудачи Османской империи, которая не смогла защитить мусульманский мир и распалась. Все мусульманские империи распались. И везде, где бы ни начиналась борьба мусульман с помощью оружия, везде они терпели поражение за поражением. В Сирии, в Палестине, везде абсолютно. То есть настолько это было пророчество точное, и настолько оно точно уже больше, чем 100 лет исполняется. Now to sum up, this movement started by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad had no chance of survival, materialistically speaking. He turned the people, the masses against him. He turned the British Empire against him. He turned the Muslim governments against him by declaring that you'll meet no success if you go on. And also he went on declaring such unpopular views as made Hindus his enemies and others, religious leaders in India. He was abandoned by his own family. His case was even worse than Jesus Christ. Yet what happened? Who brought about the revolution of Christianity to succeed and to flourish and to emerge supreme? In the teeth of the bitterest opposition by the Roman emperors, like for instance what Nero did to Christians, what Diocletian did to Christians, Christianity continued to spread. That shows a supreme hand working from behind. That showed that God is responsible for this victory and not they themselves. Because if man had invented this scheme, he should have invented popular views, not unpopular views to succeed. Чтобы подвести итоги, мы видим, что и основатель Ахмадийского движения, и само Ахмадийское движение не имело никаких шансов вообще выжить, потому что он повернул против себя массы мусульманские, он повернул против себя Британскую империю, то есть людей, которых зависела, так сказать, его судьба. Он повернул против себя и мусульманские правительства, и мусульманских политиков, потому что сказал, что вы не добьетесь силой ничего, можно добиться только убеждением этим. Более того, высказывая свои взгляды, он постановил против себя индусов Индии, христиан Индии и все остальные конфессии Индии. И даже сикхов говорят, что Гуру Баба Нанак не являлся скрытым мусульманином. Да. Его оставила его собственная семья из-за его взглядов. И тем не менее, то есть его случай, вообще говоря, был хуже, чем в случае с Христом, потому что действительно весь мир и его семья поднялась против него. Таким образом, мы видим, что с материалистической, диалектической точки зрения, это учение, его весть, выжить не могло, потому что человек, который хотел бы добиться популярности, он бы, так сказать, смастерил бы, придумал бы какие-то популярные взгляды, которые могли бы найти, в то время как эти взгляды шли абсолютно в противоречии со всеми учениями его современности. Поэтому, когда мы говорим о распространении Ахмадията и росте Ахмадията, у нас остается только одно объяснение, что действительно могущественная длань Бога работает и приводит эту революцию. Потому что Хазур говорит, так же было и с первыми христианами. Вспомните, что делал с ними Нерон. Вспомните, что делал с ними Диоклетиан. И другие римские императоры, бросающие львам и так далее. Но, тем не менее, несмотря на всю эту оппозицию, христианство распространялось именно потому, что было поддержано рукой Бога в те ранние времена. So whatever was being unfolded in Qadian and from Qadian was similar only, exactly, to what got unfolded in Judea at the time of Jesus Christ. This is the proof of their similarity. What followed is also so similar. Instead of being destroyed and annihilated, every time they were opposed, they grew larger. And this is what we see today, as he has asked, I come to the conclusion, is in fact exactly what was promised to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. God addressed him, I said, and it said, God sent a warner, and the world, the people of the world have rejected. But God has accepted that warner, He sent Himself. And He will see to it that His message goes to all the corners of the earth. Then He informed him that मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा. You can't do it, but I will see to it that your message reaches the corners of the earth. Then he was told about Russia.
At that time, the Tsarist Empire was equal to the British, if not even superior. It was, there were two great empires in the world, the Tsarist Empire of USSR and the British Empire. And he said, I see the downfall of Tsar. God has shown me. And God has shown me that a time would come when the Tsar would be seen in the most miserable state that man can witness. And he was still talking as if, you know, they say out of his hat. There was no reason why he should have said that. And then he said, God has shown me that those who belong to my views and my followers, become my followers, they are like the sand particles in USSR. So who was showing these things to him? The one who was speaking, he was responsible for bringing about this, what we see today. And within this 100 years, instead of Ahmadiyya community being destroyed, it is already rooted in 134 countries of the world. 34? 130 now, yes. Latest. Yes. Таким образом, вот то, что началось в Кадиане 100 лет назад, может найти историческую параллель только то, что началось в Назарете 2000 лет назад. Такое же движение, с такой же оппозицией и с таким же распространением. И по всем обстоятельствам оно должно было просто исчезнуть и быть стертым с лица земли. Но было откровение Мирзе Гулама Ахмаду, одно из многих откровений, в котором Аллах сказал ему, что оно звучало так, что Аллах послал предостерегающего, но мир отверг его. Тем не менее, я сделаю так, что твоя весть достигнет всех концов и всех углов мира. И второе откровение говорило, что ты сам на это не способен. Это будет мое дело, моя работа, чтобы все это довести до всех углов мира, для всех людей мира. В те же примерно время он, когда в мире были только две самых могучих империи, Британская империя и Царская Россия, он вдруг тоже высказал такой непопулярный взгляд, который пришел к нему в откровении. Он сказал, что я вижу, как царь России находится в самом унизительном положении, какое только может воспринять человек, то есть в котором может оказаться человек. Тоже ему никто не поверил, потому что тогда была 1903 год, тогда еще даже русско-японской войны не было, это была одна из мощнейших держав мира. И царь России, конечно, был одним из сувереном мира практически. И кто бы поверил, что такой человек вдруг окажется в самом, так сказать, ничтожном положении, унизительном положении. В это же время примерно у него было еще и другое откровение о том, что народы России воспримут Ахмадият в таком количестве, что они будут подобны песчинкам на дне морском. И вот мы видим, что вместо того, чтобы, так сказать, по всем законам диалектики это движение было бы уничтожено, в самом его зародыше, оно не только все его пророчества и все взгляды этого движения исполняются уже 100 лет, но вместо того, чтобы исчезнуть, оно уже в 130 странах мира пустило глубокие корни и, альхамдулилля, процветает. I want to verify the figure 134. I was told by Majid once that the present number of countries where Ahmadiyyat has got rooted now is 130. Is that correct? Yes, because some states of CIS also... Yes, of course, but this is correct. Yes. Да, немножко уточнили, 134 страны, потому что мы считаем и новые государства на территории бывшего СССР, но 134 страны. Now, strange things are happening, we'll not discuss them, but I can see much more rapid spread of Ahmadiyyat from now on. But now I turn to the second part of the question, please. Which was that? The main differences between the Tatari movement and... No, actually, I understand this question as being put in the fiqh angle. So what is the difference between Ahmadiyya movement and Hanafi Sunnis, who are Tatars by historically? Right. You see, first of all, I want to point out at some similarity instead of difference. I have heard from some sources that 100 years ago or thereabout, there was a revival movement among the Tatars
in Islam, and they believed that time had come for the great revolution of Islam, and this is the century and this is the period, in spite of the fact that they had not heard of Hazrat Masih Maud Islam. Precisely in that year, So from 1999. so from you can explain. I don't remember the date, but from that I infer that the prophecy of Hazrat Masih Maud Islam, that his message would spread in USSR, has a very deep link with the Tatar people. They were to play a role in that in future. That is why God made the same year as Ahmadiyya came into being, the year of the revival of Islam in Tatarism. Прежде чем теперь Хазур начинает отвечать на второй вопрос, какая разница между Ахмадиятом и суннитами, ханафийскими суннитами, которыми являются татары, например. Хазур говорит, прежде чем говорить о различиях, я хочу указать на общие черты, что в то же самое время он слышал, что когда Мирза Гулам Ахмад провозгласил о своем избранничестве в 1889 году, среди татар началось свое движение, реформация ислама, которое известное нам под названием джадидизм. То есть получилось так, что именно в то же самое время татары почувствовали необходимость огромной духовной революции в исламе, духовного реформаторского движения в исламе, сами по себе. И Хазур говорит, что вот это обещание Бога, обетование Бога о том, что в России, или на территории России, это имеется в виду территория, конечно, царской империи, а не сама Россия, которую мы понимаем сейчас, что распространение ислама будет подобно распространению песку в море, в этом промысле, плане Бога татарам была отведена огромная роль. Потому что именно поэтому указанием на это, говорит Хазур, явилось, что, не зная о Мирзе Гуламе Ахмаде, реформаторское движение джадидизма началось точно в этот самый год. In detail, but briefly, of course, I'll answer this question, the second part of it, I mean. We belong to the Sunni Islam. If the world of Islam is divided into two, largely we belong to the Sunni Islam, but partly we also agree with some principles of Shias. So we belong to truth, in fact. Hazrat Mirza Ghulam Sahib basically belonged to God. This was his claim. So he was dedicated to truth only. Instead of acquiring an attitude, a parochial attitude, a sectarian attitude, he declared, this is right in principle, that is wrong, this is right, that is wrong. And whatever name you give to this new ideology, is stuck only to truth. For instance, in the question of Khilafah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian believed in the authenticity of Hazrat Abu Bakr's Khilafah, his validity of Hazrat Umar's Khilafah, Hazrat Usman's Khilafah, Hazrat Ali's Khilafah. So this is the main issue which divides the Shia world from the Sunni world. And there, from that point of view, Ahmadis must be counted among the Sunni division. In other things, for instance, where the Sunnis completely dissociated themselves from the concept of imama, we agree with the Shiites. We say without divine imama, a religion cannot live. So one has to believe in the concept of divine leadership. So we agree with the Sunnis and the Shiites that the Khilafat which followed afterwards was just a worldly Khilafah. It was in name only. It was just a material, what do you call it, a sovereign power like any other political power in the world. But it was not truly religious representation of Islam from Muawiyah onwards. We agree with Shias in that respect. And we agree that a religious imama must continue and Mujaddidiyat must continue to serve the cause of Islam and the revival of Islam. So we respect the Shia imams
as being honest, genuine, true spiritual leaders, but we don't agree with Shiites that they inherited their imama from their fathers. We do not believe in inheritance in imama. So that is an example of intricate differences and agreements. So we stand on our own, but all our decisions are based on the Quran and the Sunnah and on the study of the history of religion as such. So you can describe us as inclining to Shias in one respect and inclining to the Sunnis on the other, but basically, as far as the foundation goes, our foundation should describe among the Sunni soil rather than the Shia soil. А тут говорит, что в основном, главным образом, и в принципе, Ахмади принадлежат суннитам. Потому что сейчас только два таких больших разграничения, сунниты и шииты в мире. Но в каком смысле? Когда Мирза Гулам Ахмад объявил, что он пришел от Бога, то есть он пришел от истины, то есть наша позиция, говорит Хазур, не в том, чтобы разделять, так сказать, на секты или придерживаться верований какой-то секты, которую ты для себя избрал, но мы стараемся быть преданными истине, так, как было объяснено Мирза Гуламом Ахмадом. Например, с точки зрения разделения шиитов и суннитов, мы верим в праведность и в справедливость, так сказать, в справедливое место 4 праведных имамов: Абу Бакр, Умар, Османа и Али, во что не верят, так сказать, все шииты. И с этой точки зрения мы должны быть причислены к суннитским мусульманам. Но мы соглашаемся и с шиитами в том, что в мире всегда существует божественный имамат. То есть в мире существует божественный имам, который руководится Богом в каждый момент бытия. Что не может существовать мусульманский мир без какого-то имама этого времени, который вдохновлен Богом. Но мы опять-таки мы верим, что это так, но мы не верим в другое, что этот имамат, как шииты считают, может быть наследственным. Что от отца к сыну может такая божественность персоны переходить. С этим мы опять-таки не согласны. То есть, если мы будем смотреть с различными, это только один из примеров, когда наша позиция диктуется не принадлежностью какой-то системы догм, а принадлежностью к истине, которая высказана обетованным Мессией, и которую мы же можем доказать и увидеть из Сунны, Корана и каких-то основных главных источников, а не получить по наследству, как систему догм. This issue has to be further explained, the imama and our point of view. As I have explained, we respect the imams of Shias because they are holy people, but we do not agree that they could inherit imama. Imamat is bestowed by Allah, which is never inherited. So, but we agree with the need for imama. Without an imam, Islam will be broken and destroyed. So, we believe in a divinely appointed imama, in fact. And as such, we believe in Imam Mahdi to be a divinely appointed prophet of God. Because here we begin to differ with the Sunnis in their concept of what Imam Mahdi would be. So with that I'll bring this story of differences to a close, because this is a major difference between us and the Sunni Islam. First explain this and then... И опять-таки Хазур хочет немножко уточнить. Например, мы верим, так же как сунниты, мы верим, так сказать, в то, что я говорил о праведном халифате, но как шииты мы тоже считаем, что то, что было после 4 праведных халиф, это было никакого божественности, никакой в этом халифате не было. Это просто была монархия под видом халифата, и что это было бы мирское, земное государство со всеми его недостатками, которые любое государство имеет. И мы верим, да, что должен быть в мире божественный руководитель, то есть божественный имам, который божественно вдохновлен. И не веря, что эта божественная вдохновленность может переходить по наследству, как верят шииты. Но в необходимость такого имама мы, безусловно, верим, потому что Бог не может, Аллах не может оставить человечество, мусульман, без такого руководства. И мы уважаем божественных имамов, шиитов в этом смысле. И в этом как раз главная, наверное, разница, что мы таким образом верим, что имам Махди, который появился, по нашему мнению, он является божественно вдохновленным пророком, потому что он пришел от Бога и говорит
через Бога, то есть Бог говорит его устами. В этом смысле. И вот в этом смысле мы разделяемся как раз с суннитами, у которых совершенно иное представление о Махди. Что должен Махди делать, зачем он приходит и так далее. Вот Хазур говорит, что я не буду очень долго распространяться на эту тему, потому что вот это, наверное, главная и существенная разница, отношение к имамату Махди. We agree with the Sunnis that because Khilafat was no more, so at the beginning of every century, God created Mujaddideen. They were also Imams. We agree with that. Although they differ as to who was Imam and who was not. But they were not directly divinely appointed people. Some of them didn't never claim to be the Imam. Some of them were recognized after their death. So they were different from a prophet in the sense that a prophet is raised and declared to be Imam by God directly. And the Mujaddideen were great people, divine people indeed, but they were not appointed and commissioned. So this is the difference between the Mujaddid and the Imam Mahdi, which I'll explain further. Как сунниты мы верим действительно по суннитским убеждениям, что в начале каждого столетия действительно Аллах должен посылать, то есть выставлять из людей какого-то реформатора, который бы направлял и очищал веру от наслоений догмы, косности и так далее. Но разница заключается в том, что эти реформаторы действительно появлялись, но они не были непосредственно и лично назначены Богом, так, как был назначен имам Махди, в которого мы верим. Потому что некоторые из этих вот реформаторов, которые были в каждом столетии, они не претендовали на то, чтобы быть имамами. Некоторые из них были узнаны только после их смерти, что они были имамами и так далее. В то время как Махди, он назначен непосредственно Аллахом, и он несет на себя вот этот отпечаток того, что Аллах стоит за ним, ибо остальные выставлялись из среды, а он непосредственно назначается дланью Аллаха. Вот это разница, которую мы видим в позиции. So we believe that in the latter days it was prophesied by the Holy Founder ﷺ that a revolutionary Imam would occur. It would not be a man-made Imam. It would not be an ordinary Mujaddid. It would be a man appointed directly by God, declared the Imam, and you must all follow him. And you must get initiated in his hands. This is something which he never said with relation to Mujaddideen and others. So as such we believe that the status of Imam Mahdi is different from the ordinary Mujaddideen and different from the Aimma of the Shias. Because the Shia Imams are inherited Imam and we don't believe in this. We believe in their holiness but not in their right to be Imams. But an Imam which is directly appointed by God has to be a sort of prophet. And otherwise, the word prophet cannot be defined in any understandable term. If you remember this, will you first translate Yes, this? I will, because yes. И поэтому мы верим, что статус имама Махди, истинного имама Махди, он отличается от статуса реформаторов, которые выставляются в начале каждого столетия. Потому что он не выбирается людьми, и он не узнается людьми. Его избирает Бог, и Бог объявляет о том, что вот это имам, согласно пророчеству пророка Мухаммада о том, что появится такой имам, который будет назначен Богом, и что все мусульмане обязаны будут следовать за ним. Именно потому, что это последние времена, пророчество исполнилось, и он появился. И никакого отношения не будет этот имам иметь к земным властям, то есть никто, так сказать, не будет указывать, он не будет ничего утверждения авторитетного, так сказать, ждать, что вот он имам с точки зрения. И Хазур говорит, что мы верим в святость имамов шиитов, но мы как раз не верим, что их право быть имамами может быть передано от отца к сыну по наследству. То есть вот это вот точное определение того, что имам Махди таким образом, коль скоро он назначен Богом сам,
и говорит от имени, Бог говорит его устами, он должен быть каким-то видом пророка. Потому что это не то, что, так сказать, то есть не причина из следствия, а следствие из причины. То есть, что он обязан быть пророком, иначе смысл самого определения пророк теряется. Что такое пророк? Это человек, устами которого говорит Бог. Если устами Махди по определению говорит Бог, значит он должен иметь пророческий статус какой-то. Вот все, что мы говорим в отношении пророчества. Это исключительно важно и интересно, безусловно. У нас возник вопрос вот пока по поводу нормы. There is most exciting and interesting, but we have just a question which arose during the... I'll finish now. Быстро закончить. Yes. You see, now we come, the difference now sums up as number one, the Muslims are awaiting for an Imam Mahdi to appear. The Sunni, all Sunnis and Shias as well. We believe he has come. There's one difference. Number two, we believe because he is appointed by God, he is not self-made, neither elected. So he should be accepted like Rasulullah prophesied and instructed. And when you believe in somebody having directly appointed by God, who should be accepted, this is, according to us, is the definition of prophethood. So a prophet within Islam who is obedient to Rasulullah and who has come to fulfill his prophecies, not to reject or oppose him, that is admissible in Islam. These are the two major differences. Значит, чтобы закончить с этой разницей, подвести итоги, то, собственно говоря, только две главных вот такого различия. Первое. Все сунниты и шииты мира ждут Махди. Мы его дождались. Мы верим, что он пришел, и мы живем по его учениям. Вот это главная разница, что все еще ждут поезда, а мы уже едем на нем. Вот. Второе заключается в том, что мы верим, что если Махди появляется согласно пророчеству Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что это имам самого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и что все должны следовать ему. То есть мы-то исследуем. Никто другой не следует, а мы следуем. Вот это второе такое различие. Что, и мы верим, что коль скоро имам Махди не выбирается людьми, не назначает сам себя, но назначается непосредственно Богом, он должен быть некоторым видом, обладать некоторым видом пророческого статуса, но не такого статуса, который хоть в малейшей доле отвергает учение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а только то пророчество, которое может как бы заново дать новое толкование. Или, как он сам говорил, стереть пыль с зеркала ислама, не тронув самого зеркала. И развивает дальше так программу. Это не столько развивает, сколько открывает истину, а истина развивает сама себя. Истина не может быть развита людьми, она сама себя развивает через людей. So the difference is only that much. Только вот и все, что касается разницы. Thank you very much. Вот в связи с этим, если позвольте, ваше Преосвященство, один вопрос в русле этого разговора. Последние годы мы очень много путешествуем, и нам приходится встречаться с богословами многих мусульманских стран. Но за последнее время у нас были встречи с ведущими богословами, теологами из Саудовской Аравии, из Сирии, и Турции. И вот сегодня нам предоставилась такая возможность встречаться с представителем Великой Ахмадии, с его Преосвященством Хузуром. Вопрос такой вот соотношение, ведь в шагаде «Ля иляха илляллах» мы говорим «Мухаммадун Расулуллах». Когда вновь вступающий, допустим, в ислам с точки зрения Ахмадии, значит, должен ли он продолжить эту шагаду или улучшить ее, ведь уже есть Махди. Вот какое соотношение между Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и Махди, который тоже существует уже? He says that in recent years, as the opportunity appeared,
we Tatars, he says, we traveled a little bit in the world and we met some theologists and some scholars of different folds of different tariqas of Islam. We've been into Saudi Arabia, to Syria, to Jordan and to South, North Africa and so forth. And now we have the honor to meet the Caliph of the great, His great Ahmadiyyat and Your Holiness Hazur. And the question is that as the person who newly embraces Islam, he usually is taken as the Shahada. One says La ilaha illallah, and the person who embraces Islam must finish the second part of Shahada, saying Rasulullah. And in this angle, he puts the question this way: whether it's the same Shahada, because if Imam Mahdi has appeared, then maybe the Shahada also should be developed. And what is the stance of Mahdi as against the Holy Prophet ﷺ? We believe that there is no change in that Shahada, and can never be a change in that Shahada, because this is a Shahada taught to Islam, taught to the whole world by Allah Himself. No one has an authority to change this Shahada. If he does it, he would be outside Islam, not within. So the question only remains, then why should Imam Mahdi not be included in this Shahada? It is simply because all the prophets of Allah are included in the Shahada. Because when you believe in Prophet Muhammad, you have to believe in all the prophets of the world. If you reject even a single one, according to the Holy Quran, you will be outside the Ummah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is a beautiful Shahada. You believe in Muhammad and his message. And his message tells you that whoever comes from God, you must accept. Хазур говорит, что это прекрасные слова, и никто в мире не имеет права изменить Шахаду. Почему? Да потому что это изумительная, прекрасная шахада, которую сам Аллах произнес для человечества. А то, что произнесено Аллахом и научено Аллахом, человеком меняться не может. И тот, кто изменит ее, тот вне ислама и никакого отношения к исламу не имеет. Но тогда вопрос остается. Действительно, а почему не дополнить шахаду, если уже появился имам Махди? Почему бы? Да, Хазур говорит, очень просто. Потому что уже в самой шахаде содержатся все пророки Бога. Потому что тот, кто верит в Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, должен верить в весть Мухаммада, в то, в чему учил Мухаммад. Мухаммад учил тому, что мусульманин обязан верить во всех пророков. То есть все пророки таким образом в одной персоне, сквозь персону, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммада, содержатся уже. И веря в Мухаммада, ты веришь во всех пророков, которые, так сказать, о которых он говорил, в том числе и имама Махди. This is the beauty of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the proof of his universality. I have been throwing this challenge to all religions, and I have never been answered. I tell them, if your prophet was universal, why believing in him did not include all the prophets of the world? The only prophet in the world, the only one, is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who declared, La nufarriqu bayna, God told him to declare, La nufarriqu bayna adim rusulih. You see, Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu bayna adim min rusulih. This was a declaration which is found in no other religion of the world. So believing in him is believing in all who come from God. There is no need to elaborate them. Вот в этом изумительная краса учения и самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потому что, веря в него, человек верит во всех, кто приходит от Бога. И Хазур говорит, что это как раз лишь еще одно доказательство универсальности его пророчества, направленного ко всем людям на земле и во все времена. Потому что Хазур говорит, что я много встречался с лидерами других религий и говорил, ну хорошо, если ваш пророк,
как вы говорите, универсален, так же, как наш пророк, святой пророк Мухаммад, тогда почему, веря в вашего пророка, вы одновременно, не так сказать, не верите во всех других пророков, пришедших от Бога? В то время как у нас, если мы верим в пророчество Мухаммада, мы тем самым верим в пророчество всех, кто приходил от Бога, и всех, кто придет от Бога. Одновременно. Весьма стройное учение получается. It's the most beautiful and well-measured teaching and very logical. What do you say? Alhamdulillah.